Bonjour et bonsoir, Melilins, et bienvenue dans la chaîne Lisa Line. Si vous pouvez abonner avec la chaîne, abonnez avec la chaîne, parce que belle notification pour le premier monde qui peut regarder la vidéo. Si nous déjà abonnés avec la chaîne, nous disons grand merci parce que nous faisons partie de Lisa Line. So, nous venons avec un vlog. Jeudi à venir en nous fêter avec pour 50e anniversaire Medgar. So, on va faire un déplacé là pour nous abonner ensemble avec Chanel. Logo machine, faut qu'on donne clean. Mais c'est pas tout le temps bien temps pour aller clean. Comme ça, monsieur Genderly Jean-Pierre avec madame Rosiana Benjamin, deux haïtiens qui travaillent, mettent tête ensemble, ils viennent avec HKT Multiservice LLC. Ou même qui peut se sauver l'argent, vous allez payer pile comme tout le temps pour clean machine ou HKT Multiservice LLC, vient avec un bon vacuum pour communautaire. Ou a besoin de connecter la machine seulement pour vacuum machine. La coûte $30 seulement. N'a livré la caillou gratis. Si vous êtes South Florida, si vous besoin acheter Westerner, $30. Si vous besoin acheter belle valise, à toute sandale qui est à la mode, $60. Si vous besoin acheter bel téléphone tout unlock pour servir, ou bien pour voir by famille ou bien amis ou qui Haïti, ou à sans problème. Contactez-nous Kounia sur WhatsApp dans 561 870 53 90. Puis gros avantage là, c'est que nous livrons marchandises ou la caillou pour gratis. Pas oublier numéro 561 870 53 90. Yo, ça va faire the show surely DJ Teddy Mix. Ma rappelez nous, qui n'importe monde, Palm Beach, Broward, Miami, ou besoin vacuum pour vacuum, en dans caillou, machine ou n'importe côté, personal space, ou notre travail, un petit peu de temps vacuum, pour qu'il y ait la clean, contactez Alex Jean, monsieur a tout ça besoin, ok? Monsieur gen bagay pour faut paraître neuf, clean, tout lui, mes chéris. Contactez Alex. Bra, one love. Mesdames, si nous avons besoin de produits pour cheve nous, on allait contacter Chrissy Hair Care. So, je vais mettre description below pour nous. So, you can just contacter parce que elle qui fait cheveux longe. So, je vais mettre dans la description below pour nous contacter Chrissy Hairline Care. Et surtout, mesdames, si nous besoin maquiller, al contacter la vie Stéphanie dans YouTube, you know YouTuber yo, so li pa faire les chers, so on va mettre tous les deux mesdames yo dans la description below, so wati c'est Lisa Line qui voyait nous, so que al supporter de mesdames ça yo, so al supporter Chrissy Hair Care Line et puis al supporter la vie Stéphanie. Comme je dis à me dire nous que jeudi c'est 50e anniversaire Medgar, so venez suivre avec dans Zoom pour nous voir ça yo parler. So faites ça, c'est me and greet tout et que na ouais ça qui parle passer. Et puis demain si je vais 17 janvier plaisir pour gagner. So team solide avec Johnny Mix yo mettez ensemble pour yo faire plaisir gagner. No West Palm Beach. N'importe qui côté nous rete à faire plaisir à gagner. So performance live by Trouble Boy, Kenny and Serge Auguste. Demain si je vais, yo parle perform live. So amusez quand nous invitez amis nous pour nous venir dans fête ça. So moun qui host fait ça c'est Drizzy the Boy
et puis li mette yo ensemble avec Team Solide et Johnny Mix, et puis moun qui parle DJ nan fait ça là, c'est DJ Johnny Mix, DJ Rex, DJ Zole et DJ J-Dot. So, on va ça, faut nous venir avec Max nous. Si nous pas venir avec Max, yo pas qu'à faire nous entrer. Quoique nous paye cop nous, yo pas qu'à faire nous entrer. So, pas oublier pour venir avec Max nous. Fais amis nous venir avec Max nous. Comme si Max yo, pour yo amuser koyo nan plaisir gaye. So, demain si je vais 17 janvier 2021, fait plaisir à gaye. So, you don't want to miss this. So, si nous pouvons acheter ticket nous vite. So, on va le mettre dans la description below pour nous à la mise con nous. So, restez branchés ensemble avec. Comme j'oubliais, jeudi c'est fait actrice nous, Tanya. So, spam moi dans comment below, dit happy birthday, feliz cumpleaños et bonne fête. Jeudi c'est fête actrice Tanya. So, moi souhaite que wa bien fêter et puis que bon Dieu bénisse et puis tout le temps vous fait rire ou bien jouer ou cocotte. So, je souhaite que tout rêve vous réalisez. So, restez branchés. So, restez branchés. Je dis à fête actrice nous. Happy birthday, Tanya. Yeah. Whoa. I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat, losing focus just like Fetty Wap. Now where he at? Cause I'm trying to make a movie. My name is, hold on. My name is Lisa Redor. I just recently graduated with a bachelor's in social work. Congratulations. Thank you. So Dr. Marilyn, I'm not seeing your last name, but Dr. Marilyn. Brown. Hi everyone, my name is Mrs. Dr. Marilyn Brown. I graduated with 95 and also class of 2008 in nursing. Awesome, welcome. Thank you for joining. Trudy Wilkins. Okay. Alicia Sutherland. Hi guys, I graduated back in 2014 with a bachelor's in business. Congratulations. Thank you for joining. Sophia Smart. Hi, graduate of 2010, bachelor's in business with an emphasis in finance. Okay, congratulations. Thank you for joining. Thanks. And I hope I didn't miss anyone that was not here last meeting. Thank you all for joining. I see Trudy joining back. Okay. I also have I'm sorry. I'm working to accept them as well. I have VP Clark on the here today. Last time we talked about the endowment, and a lot of us had questions as to how it was going to be dealt with. SVP Clark is here on the line today. She's a Medgar alum, and I can have her introduce herself. VP Clark? Hello. You on? Hear you. Hello, everyone, and welcome. I was in for a while and I got knocked out. So for all the graduates I heard from 2020, I know for that graduate, because of the COVID, you were unable to walk across the platform. So I hope next year, because I don't know if we're going to have one for 2021, given what's going on with COVID, but I hope sometime you'll be able to walk across the platform. So for everyone here, welcome. And Marsha, once again, I was congratulate you for doing a good job and bringing this whole group together.
So I won't take up much of your time. So what I'm going to do is I will open, if folks have question, or Marsha, you just want from me, what do you want me to do? Just talk about the endowment? So Kelly's here, and he emailed me a question, and his question, Kelly, would you like to ask your question, Kelly? Yeah, so basically in terms of just like how the endowment would be set up, like just had the question whether or not, like how would the firms, like what is their, like I guess more like ESG like factors, so are they like diverse, and also what I sent over was mission driven funds, which are done through different banks, in which they have certain standards set by the FDIC, and from those mission driven funds, they also are a help to the community in providing home ownership, mortgages, business loans, and also like reinvestments like back into the community. So that's what I was just like interested in, to see like if we could have that going in terms of the endowment. All right. So our endowment is a little different from what you're saying. So whether a university endowment is set up in a set where whomever is creating the endowment, the first and foremost, they have to say, what's the purpose of the endowment? Why do you want to create the endowment? So that's step one. The next thing is that we have to create a name for the endowment. And then the next thing you have to do is to say, what's the criteria? What do you want to do for the endowment? For the college itself, the college's endowment is a part, we invest with CUNY investment pool. So it's not like we have investment outside of CUNY. So our investment is within CUNY. So we wouldn't do what you're asking about regarding mortgages and home ownership and all of those things. That's not what our endowment is. The purpose of, if our endowment is created for the college, it would be, what's the purpose of it? Is it for research purposes? Is it for teaching? Or do you want to give scholarship for students? So that's how our endowment is set up within the college itself. Yeah. So I get what you mean. That's the purpose in terms of like the purpose it would serve, right? Mm-hmm. My question is more geared towards the institutions which hold the endowment, and like how is that money being reinvested, or anything like that, because of course we do have the primary focus, which is to serve the college, but even when you hold the bank account, let's say just let's talk about like a personal bank account, the bank now uses that money to issue out loans. So that was more my question. So when our endowment, that is in what is called the CUNY investment pool, it is not with a bank per se, but it's with an investment company, and CUNY controls that, right? So you're right, all banks use our money and they loan the money out, but the money is invested within the CUNY investment pool. All right, cool. Yeah, so yeah, that's what I mean in terms of like the investment managers, portfolio managers, like whatever. Now, what is the in terms of Nous te Jean bagay fait là dans Zoom 50e anniversaire Medgar, so mettez fin dans vidéo ça, so rete branché pour nous garder Jean inauguration Biden basis, so ma mette fin dans vidéo ça, so na web pour inauguration. Bye.